Oke, Kartens, welcome back to channel Kartens Audio Jakarta. Dan hari ini Pak Edi, ya, ini hari kedua kita di kompetisi audio EMA Indonesia ya Pak Edi ya? EMA Hit One ya? Ya, oke, kali ini berarti mobilnya ada dua ya Pak Edi ya? Ya, hari ini kita akan turunkan Honda CR-V di kelas 20.000 ya, dan 40.000, dan ada Land Cruiser di kelas 40.000 dan Unlimited. Nanti kita akan lihat hasilnya. Oke, Pak Edi, untuk mobil yang Land Cruiser dulu nih Pak Edi. Ekspektasi Pak Edi untuk hasil dari Land Cruiser ini seperti apa Pak Edi? Nggak usah muluk-muluk lah, kita ekspektasi yang penting kita turun tanding dulu ya. Turun tanding dulu, karena secara budget overall ini budgetnya masih di under. Ya, oke. Kita turun di kelas 40, budgetnya pun belum 40 ya. Apalagi turun di kelas Unlimited yang kompetitor yang lain tuh udah rata-rata budgetnya udah unlimited ya. Jadi kita memang ingin turun aja, kita ingin lihat hasilnya bagaimana nanti hasil instalasi kita, tuning kita. Secara budget ini emang under banget di bawah kelas yang kita ikuti ya. Tapi namanya kompetisi ya, bisa menang bisa kalah ya, nanti kita lihat aja hasilnya seperti apa. Karena kalau gitu kita lihat aja ya untuk prosesnya nanti seperti apa aja, dan ini kita harus nunggu dulu ya Pak Edi ya, sebelum mulai ya. Kalau yang kemarin kita udah dapat juara 1 dan juara 3 ya. Oh jadi, iya, oke. Hari ini kita mudah-mudahan hasilnya lebih bagus lagi. Amin banget. Nah, Pak Edi, selain ada Land Cruiser, di sini juga ada CR-V ya Pak Edi ya. Dan untuk CR-V ini gimana Pak Edi? CR-V ini turun di kelas 20 dan 40 ya. Nanti kita akan lihat sistemnya itu menggunakan vokal, amplifiernya ada Audison, ada audio wave, jadi nanti kita lihat. Dan ini baru pertama kali ya. Kalau Land Cruiser sebenarnya udah turun kedua kali ya. Yang pertama kali turun lumayan dapat juara ya. Terus yang ini baru pertama perdana dia turun. Nanti kita akan lihat juga hasilnya bagaimana yang sistem audio di Honda CR-V ini. Oke, jadi untuk CR-V ini baru pertama kali perdana turun. Perdana, jadi tentu bakal seru banget kita ngelihatnya. Dan Kartens tetap stay tune ya di channel YouTube Kartens Audio Jakarta. Bye-bye. Hi, I'm Hawi from Malaysia. Hawi from Malaysia. What do you think about the car audio in Indonesia, especially today? Okay, for this EMA 2024 Hit One, I think the car sounds pretty good because this is a new media from EMA. So I think everyone performed very well on the new media because usually when we change to the new media, we will need some time to adapt to the new music. So from yesterday and today, I think it sounds very good for the Indonesian car. Indonesian car. So there's a slight increase in points. I would say that the potential is much higher than before. So do you have any inputs just for the EMA Indonesia for the future? I think in the future, EMA Indonesia maybe it will be the biggest in Southeast Asia again. Yeah. Because I see the entries from all the cars, right? We have many new teams, and I saw a team with 61 entries. So that's crazy. Nah, Pak Edi, hari ini udah selesai ya Pak Edi ya semua ya? Udah selesai jam setengah 4. Setengah 4 ya, kita dari pagi udah prepare semuanya. Gimana? Dari pagi. Pak Edi, hasilnya gini man? Sesuai ekspektasi. Sesuai ekspektasi. Ada beberapa yang miss, tapi namanya pertandingan ya, kadang menang, kadang kalah. Tapi hasilnya overall bagus. Oke. Untuk hari ini Pak Edi, next-nya ada perbaikan lagi nggak Pak Edi? Pasti. Untuk tim Kartens Audio Jakarta. Namanya kompetisi itu adalah kita melakukan perbaikan untuk sistemnya, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dibenahi, biar kita bisa menjadi lebih baik. Oke. Next-nya nih Pak Edi, bakal ikut kompetisi lagi nggak Pak Edi? Ya pasti dong. Pasti ya? Pasti kita akan berikan yang terbaik untuk klien-klien kita ya. Jadi kita akan perbaiki sistemnya, apa yang kurang dari sistem, apa dari input dari juri, ya kita akan benahi lagi. Oke, kayak gitu. Berarti hari ini kita sudah ya Pak Edi ya untuk di event GIAS 2024 ini, dan juga untuk kompetisi EMA Indonesia ya Pak Edi ya. Oke, Kartens, jangan lupa ya terus ikutin channel YouTube Kartens Audio Jakarta. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye bye. So my name is Akshay Khanna. I'm from India. I'm an international judge, and this is my second time judging in Indonesia. It's a very big privilege for me to be here. Thank you. Okay. What do you think about
car audio in Indonesia? I think the car audio in Indonesia is of a very high level. I think the world needs to learn from what's happening around Indonesia because it's a very mature market. I think you've been doing this for over 20 years now. And the way things are done in Indonesia, I think it's a lesson for the rest of the world in the sense that it's not about, competency, which is very, very focused in one area, but it's open to cross-pollination in the sense that other people want to learn and you're budding them and you welcome grow the industry. Okay, so and that's lovely. How about in India? India is a very new market. And we only had our first EMA in the month of February earlier this year. Okay. The second EMA is going to happen in October. So I think it's early days, but we're looking at leaning towards Indonesia and other Asian countries to learn a lot from them and then grow the market. But it's a very big market. India. What is your input for the next event, especially in Indonesia? I think what you guys are doing is already really, really great. Okay. And I'm looking forward to having more cars probably next time and getting better experience. You've already had the, I think the national championship, the year-end championship. So I think it's still the first heat, but we stand to learn from you. It's an excellent day. Lots to learn, lots of new friends. This, this fraternity is great, and day in, day out, we dream of designing great systems, listening to great systems. It's all about having fun. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you for your time. Makasih. Ya, makasih. Sama-sama.